Are we ready? Yes, ready. Thank you. Hi everyone. Thank you so much for being here with us. We're really excited to have this opportunity to speak with you all and share a bit about our practice. A todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Estamos muy emocionadas de tener esta oportunidad de hablar con ustedes y compartir un poco acerca de nuestra práctica. We want to thank the Biennale team for putting on such an amazing festival and extend our gratitude to all the amazing designers, students and people who are here tonight. También queremos agradecer a todo el equipo de la Bienal por tenernos aquí y extender esta gratitud a los diseñadores que se encuentran presentes. About 6 years ago, I had the opportunity to be Brandon and Jim's assistant right here at the Biennale. And I just want to say shout out to Brandon because in a conversation that we had together, he mentioned Australia to me. 6 años, antes de que empezáramos, nosotros nos conocimos. And he mentioned Australia, and basically that was the reason I moved there. And so thanks to that is that I met Sen and we ended up doing R3PLY. So shout out to Brandon if you're here, if not, love you. En ese tiempo conocí a Sen en esta oportunidad que tuve de trabajar allá y bueno, me siento muy agradecida. So before we begin, we'll introduce ourselves because I'm sure most of you don't know who we are. So I'm Sen. I'm a curator, writer, visual artist based in Melbourne, Australia. Yo soy Sen, soy curadora, escritora y artista visual con residencia en Melbourne, Australia. And my practice revolves around poetry, performance, and a lot of video and installation works. Mi práctica se combina con poesía, performance, video y instalación de bases de trabajo. And my name is Azul. I'm a product designer. I'm also based in Melbourne, and my work also stands between visual arts, darkroom processes, and creative coding. Yo me llamo Azul y también soy diseñadora industrial y artista visual. Mi trabajo va de comunicación visual a código creativo y procesos de cuarto oscuro. I'm originally from Mexico City. Originaria de México, Ciudad de México. But as I said, I live in Melbourne. Pero como dije, vivo en Melbourne. So who the hell are we? So R3PLY is the two of us, and it's a space for us to collaborate and embark on creative projects. Nosotros somos R3PLY, nosotros dos, y les vamos a platicar acerca del proyecto. And our focus is on the flux between culture, material, and language. And our works take many forms. They're not just defined or confined to one medium. And we've done things such as film, installation, exhibitions, etc. Nuestro enfoque primario en R3PLY hasta ahora ha sido investigar el flujo entre la cultura, el material y el lenguaje. Nuestros resultados toman formas muy variadas de los proyectos recientes. Hemos participado en exhibiciones, en eventos de arte, en instalaciones y en producción de películas. One of the key aspects of our collective is collaboration. That is key for us. These not only broadens what we can achieve, but also helps to foster a community in the arts landscape, and by means building connections that later on we incorporate in our projects. Parte de lo que nosotros perseguimos o de lo que siempre nos involucramos es tener contribuciones de otros artistas creativos. Esto, trabajar en colaboración es un aspecto fundamental en R3PLY y nos sentimos muy apasionados de ello. No solo trabajar con otros extiende la amplitud de R3PLY, sino que también ayuda a otras comunidades a arroparlas en cuanto a la arquitectura, el arte en el paisaje
basado en conexión e intercambio de ideas. So as Azul touched on, the three main factors of no reply are collaboration, community, and connection to both others and our own practice. Nuestros conceptos de nuestra columna vertebral es la colaboración, la comunidad y la conexión con otros y con la práctica. The ethos of no reply is deeply rooted in meaningful collaborations with individuals and organizations that contribute to a diverse creative community and above all facilitate a safe space for experimentation. La ética de no reply está fundamentada en colaboraciones con sentido con individuos y organizaciones para contribuir a crear una comunidad creativa muy diversa y por encima de todo facilitar un espacio seguro para la experimentación. And how do we do this? Is by carefully considering the people that we want to work with and bring on projects. And we build on existing relationships with friends and friends and friends of friends and friends. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues es muy simple. Nosotros consideramos cuidadosamente con quién trabajamos. Nosotros optamos o decidimos crear estas relaciones con amigos y amigos y amigos y amigos y amigos y amigos. And it's really important to us that when we're collaborating with other people, that the process is really enjoyable, because we found that in our experience in the professional art and design landscape, sometimes people aren't always, and their well-being isn't put first. Nosotros consideramos que el proceso y el trabajo, el camino de crear el trabajo es muy importante y tiene que ser disfrutable. Así es que nos aseguramos de que todos se sientan bien, se sientan acogidos en él. So, yeah, we really try and embody the change that we're trying to see in the professional landscape. So we're trying to set an example for what we'd like to see in the professional sphere. Lo que intentamos es crear un cambio, un ambiente diferente a lo que algunos ambientes de trabajo se vive, que se vea que puede haber un cambio positivo y que en otros lados se replique. So our process. Every no reply project starts with a conversation, and that conversation always begins with one of us coming to the other with like, hey, I have this crazy idea. And then we would spend the next few hours kind of sitting around Azul's kitchen table or in her bedroom trying to see what we can do with it. ¿Cómo comienzan los proyectos en No Reply? Bueno, con una conversación. Esta conversación normalmente empieza con un hey, tengo una idea, una loca idea. Y entonces nos sentamos y pasamos varias horas sentadas en una de las recámaras o alrededor de la mesa del comedor viendo qué podemos hacer con ello. As part of our process, we've got like 3 main steps, which is say, hey, I've got an idea, let's brainstorm. Okay, cool, but how do we do it? And then it goes to the second step, which is like, okay, we have no idea because this is not our area, so let's try to find people who can do it with us. Lo primero que tenemos que hacer es no nada más la lluvia de ideas, sino qué hacer con ello. Entonces, el segundo paso es encontrar a la gente que pueda ayudar a crearlo. And this step is very admin heavy. And so that usually involves sending emails, applying for open calls, responding to briefs, showing portfolios. Esta parte es cansada administrativamente porque tratamos de conseguir patrocinios y más ayuda de cómo crearlo, hacer llamadas, enviar correos, etc. And I say we, but really that's Zen's job, because look, I'm a visual learner, I can't do that, but they can. Y digo nosotros, pero realmente ese es trabajo de Zen, porque pues yo no hago mucho ese trabajo administrativo. And something that is really important to note about No Reply is that all of the projects that we do, they happen because we want them to. Often there's absolutely no incentive for us to make work besides just wanting to experiment and try new things. Algo importante de hacer notar de No Reply en nuestros proyectos es que suceden porque queremos que sucedan. Muchas veces no hay ningún incentivo para nosotros más que para trabajar, más que nuestra
satisfacción personal. And no reply is something we do outside of our full-time work, so it's definitely a labor of love. No, el trabajo que hacemos en No Reply es además de nuestro trabajo normal, así es que es todo por amor al arte. And as Azul touched on, we're kind of never really making things easy for ourselves. And so many of our projects are a leap of faith because we've never actually done them before. Bueno, muchas cosas han sido difíciles para nosotros y algunas son, estos proyectos son un salto de fe, ya que en varios proyectos es la primera vez que hacemos cosas así y a veces es difícil. So this naturally comes with a lot of trial and error, and a lot of the time we're speaking in hypotheticals and people are putting a lot of trust in us. Esto naturalmente viene con un montón de prueba y error y muchas veces estamos hablando de cuestiones hipotéticas hasta que sacamos en algún momento un proyecto en tiempo real. And so this is kind of like a motto of random. We really fake it until we make it, and we've got, I guess, proof of that when we were first starting. Realmente trabajamos con muchas cosas al azar. Nosotros lo aparentamos hasta que realmente lo logramos. Y bueno, muchas cosas han salido bien. And when we were in the very, very beginning of this collective, and we were applying to residencies and open calls, we didn't realize that one of, I guess, for you to be able to be eligible for it is that you needed work that you've done. Y bueno, una de las cosas que nos fuimos dando cuenta durante este proceso es que tú necesitas trabajar para crear. And so, not to encourage these by any means, but in one of our residencies, we faked an exhibition, and we said that we had maybe like 60 people coming in, and really it was my housemates who posed for us in this. Y no es que lo recomiende, pero tal vez en alguna de nuestras publicaciones vieron que estábamos montando una exhibición cuando realmente tal vez solo había 6 personas y tal vez en mi casa. Yeah, we're not encouraging that. No los estamos animando a hacer eso. But anyway, we'd like to speak about the first work that we ever collaborated on, which was called Number 73. Queremos mostrarles uno de los proyectos que hicimos que se llama Número 73. And it took place at an event called Interact, which was started by, this is a name you're going to hear a lot, Mike Stratford Hutch, who's a dear friend and collaborator of ours. Y bueno, esto se trata de un trabajo de video, de un evento que se llama Interact, y esta palabra la van a estar escuchando mucho. Now, Interact is an event that kind of sits between a house party and a group art show, and it's a multi-form night that explores sound, space, and light as a medium for expression and facilitator of connection. Interact es un evento indefinido que tiene lugar en algún punto entre una fiesta en una casa y un grupo de exhibición de arte. Es una noche de exploración que tiene formas muy variadas, tiene sonido, tiene espacio, luz, como medios de expresión y facilitadores de creación. So Mike reached out to me and asked if I'd like to co-produce this event, to which I was like, yes, because it was at a venue called Miscellanea that we frequent more than we'd like to admit. It's a club. Cada vez que Mike me llama y me dice que quiere tener este evento, yo siempre digo que sí. Y es, bueno, él es un querido amigo y un colaborador siempre con nosotros. And so at the time, I was doing my graduation project, which combined creative coding and poetry. Creative coding, for those that do not know what that is computer language. Al tiempo que yo hacía código creativo, también hacía poesía y, bueno, para algo. And so I've always been interested in writing and poetry, but I'm not a writer, nor that's a skill of mine. Yo no soy escritora, pero siempre he estado interesada en la
poesía y ha sido parte de mí. And so for me, a way to understand it was through coding and was through visual imagery and form. Para mí, parte de la manera en la que yo entiendo el mundo es a través de estos códigos creativos y las letras. And so I reached out to Sen because they're an amazing writer, and I was like, hey, let's do something together. Así es que me acerqué a Zen y le dije, ella es una escritora muy buena, y le dije, oye, vamos a hacer algo juntos. So what we did was Azul asked me to write 3 poems, Lo que Azul me pidió fue escribir 3 poemas, to which we paired those with a gallery of visual ephemera. para los cuales And then that was presented on these really large LED screens that were, was it 3 by 6 meters? Yeah, they were huge. fue inmenso, fue presentado en una pantalla de LED que medía más o menos 6 metros de largo por 3 de alto. And with the code that Azul was using in creating, it randomized the presentation of the poems and the images. Presentaba de manera aleatoria las imágenes y los códigos, So that it created, like it chopped and changed and kind of created a different visual every few seconds. así es que creaba cosas distintas, patrones distintos cada 4 segundos. When we were thinking of the presentation of this project, I generally thought it was going to be presented on a TV screen, if anything. Cuando diseñamos esto, yo pensé que se iba a presentar en una pantalla, pantalla de televisión. And then walked into the space and I saw the size of those screens and I freaked out. Pero después fui y vi todas estas pantallas en este tamaño y me volví loca. As you can see here in this video, you can see the couch as reference. These screens were 6 meters by 3. But we wanted to create this sort of like immersive feeling when you were presented with them. Lo que queríamos crear fue una invasión de sentimientos que te rodearan. And so we did. Y lo hicimos. So number 73 was kind of the start of our exploration of themes of communication and, you know, how we kind of represent that. Así es que este número 73 fue algo que estuvo dispuesto en esta plantilla y tuvo un mayor alcance del que habíamos pensado. And sequence of spaces, we think, is a really good embodiment of kind of the crescendo or the final boss of the exploration of these ideas. Y realmente es explorar estas ideas en una plantilla muy distinta. So it was part of the National Gallery of Victoria's Art Book Fair program, which is an art book fair dedicated to publications of art and design. Fue parte del programa de la Feria del Libro en Melbourne, su programa en colaboración con la Galería Nacional de Arte en Victoria. And it's curated by Megan, Patty and Cora Domini, and we were really lucky to be a part of the program. Y bueno, fue curada por estos autores que son parte también del programa. At this point, we realized of a common ground, something that was repeating over and over. En este punto, parte del programa, vamos a estar repitiendo una y otra vez, Which a common ground was language. que el piso común es el lenguaje. These interests at least started for me about 2 years ago when I went to a book opening from James Newen. They had this book called Future Selves. Este interés nació en mí 2 años antes cuando fui a una presentación del libro. And one of the passages that they read was, it said something about a conversation is a process of translation.
Y algo que mencionaron leyendo algún pasaje del libro es una frase que dice, la conversación es un proceso de traducción. And for someone whose first language is not English but Spanish, personally, these really caught my eye because I always in a constant process of being interpreted and in a way translated. Y para alguien cuyo idioma, cuya lengua materna no es el inglés, pues esto me hizo clic porque realmente yo me siento en constante traducción de los mensajes. For me, the influence came from university. So I studied a double degree in art history and curating and media communications. Para mí, esta secuencia fue una exhibición interactiva, multimedia, para explorar el contar historias de manera visual. And so some of the theory that I learned in my degree, I've carried on into my own practice. Algo de lo que yo incluyo en mi práctica son estas teorías. And one of those is a Marshall McLuhan quote, which is, "The medium is the message." Y algo que a mí me hizo mucho sentido es una frase que dice, el medio es el mensaje. Which essentially means that how communication or how information is delivered, whether that's on radio broadcast or on a letter, that affects how we interpret and understand that information. Lo cual básicamente dice que la manera en la que tú entregues el mensaje, ya sea en un anuncio de radio o en algo visual, va a ser la manera en la que el que lo vea o el receptor lo va a interpretar. And so going back to Sequence of Spaces, these was an interactive multimedia installation that explored the intersection between written language and visual storytelling. Así es que hablando otra vez de estos espacios de secuencia, también es una manera de mostrar esta narrativa. And it was all set in this 2000s liminal office space that we created. And the installation invited visitors to type words into a keyboard, which then produced a corresponding visual narrative. Y bueno, esto fue creado en un espacio de 2000 metros. Sorry, sí, del año 2000, perdón, en un espacio que no era tan... And the title of Sequence of Spaces is from an amazing academic called Ulysses Carrion. And it's a quote from a text that he wrote where he says, "A book is a sequence of spaces. Each of these spaces is perceived at a different moment. A book is also a sequence of moments." El título de los espacios de secuencia también es una frase de Ulysses Carrion de un libro que dice, un libro es una secuencia de espacios. Cada uno de estos espacios es percibido en un momento distinto. Un libro es también una secuencia de momentos. And so in here, we're just presenting what were our marketing assets for an exhibition that we were presenting that we've never done before. Y bueno, aquí les vamos a presentar algunas muestras de esta exhibición que nunca habíamos hecho antes. And as you can see here, we've got an open book. It really says nothing. It actually doesn't really relate to the exhibition itself, but fake it until you make it. And so we just took a screenshot from a previous piece of code that I created, and then another, sorry, get excited. Bueno, aquí puede parecer que solo es un libro abierto y se puede ver muy simple, pero también después las imágenes son lo que el espectador interpreta. And something that is worth mentioning is that we work a lot with public domain imagery. Why? Because we love the internet, and two, because it's accessible. Algo muy importante de hacer notar es que nosotros trabajamos con imágenes de dominio público. ¿Por qué? Porque pues ahí están disponibles, nos gusta y son accesibles. And so we really try to work with what we've got and what is accessible to us. And so Tratamos de trabajar con lo que es accesible para nosotros. So these are some stills from the exhibition, and it differed from
a typical white cube exhibition in that the entire space was part of the work. Bueno, este es un ejemplo de esta exhibición y como cuerpos de agua es como vamos a presentar estas imágenes. I'm not sure what workspaces have porn magazines, but I'm sure they're out there. No sé si ustedes conocen estas revistas. But Azul's going to actually explain how the central piece worked within the exhibition. Y bueno, también aquí se puede explicar cómo esta es nuestra pieza central en la exhibición. So the main element of the exhibition, we have a keyboard in which participants were invited to write messages. Bueno, la parte central de nuestra exhibición es este teclado donde los visitantes se les invita a escribir mensajes. Each letter correlates to 3 different images that we've fed into the code. Y bueno, las teclas, cada una lleva a 3 imágenes que nosotros hemos alimentado como código. And so we love working with randomness, but in control settings. Nosotros nos gusta lo que se puede hacer al azar, pero en un espacio controlado. And by that I mean, every time you would type a message, the code would pick an image from the bank and project it. Y bueno, cada vez que tú tecleas una letra en tu mensaje, el código va a seleccionar una imagen y la va a proyectar. And so as an outcome, once we were done typing, we were able to print postcards, because one of the oldest ways of communicating with people has been through postcards and sending them. Una vez que se termina de escribir el mensaje, tenemos la imagen y la imprimimos en un tamaño postal, porque bueno, esto es una manera de imprimir. And something that we love incorporated in our exhibitions is for people that come, for them to take something with them. Y algo que nos gusta mucho es que la gente venga a nuestra exhibición y se lleve algo de ella con ellos. So we're going to show a short video of the exhibition, just so you can get a better idea of what actually happened. Vamos a enseñar a mostrar un pequeño video de nuestra exhibición para que tengan una idea un poco más clara de lo que sucede. يا غربة الناس يا غربة بعيدة يا بلدي يا ودتني الناس رجعنا يا الناس ومشينا يا It's important to note this video was made before we had a logo, so that's why the 03 was there. Es importante mencionar que este video fue realizado antes de que tuviéramos nuestro logo y por eso aparece que es ahí. It's also important to note there was a performance element that we didn't mention. Y también es importante mencionar que fue parte de un performance que no mencionamos. So that wasn't a visitor just having a dance, it was choreographed. Había esta parte del baile que estaba como coreografiado By Joyce Liu, who is an amazing dancer and choreographer. por Joyce Liu, que es una bailarina maravillosa. And so now we're going to present 2 projects that we did as a response for the Biennale this year. Vamos a presentar 2 proyectos que fueron creados para la Bienal de este año. Yes. Sorry, I forgot what I was about to say.
Voy a decir que sí fue un esfuerzo And so it's called Bodies of Water. y le llamamos cuerpos de agua. And so Bodies of Water is an ongoing advertising campaign that sells nothing. Bodies of Water finds meaning in its pointedness and sort of posits what is quantifiable isn't the only metric of value. Cuerpos de Agua es una campaña de publicidad andante que vende nada. Y en Cuerpos de Agua encuentra el significado en no tener ningún sentido. Cuerpos de Agua se posiciona en que lo que es cuantificable no es solo el valor métrico. And we've got three main elements of this project, which is the ring aspect, a series of posters, and a website. Tiene tres elementos: el texto escrito, los carteles y un sitio de internet. And when we were approaching this topic, we wanted to ensure we were speaking from a place of authenticity. Cuando nos acercamos a este tema, queríamos asegurarnos de que estábamos hablando desde un lugar de autenticidad. And water is such a critical issue in terms of its management and environmental concerns. También había cuestiones críticas como el manejo del agua y preocupaciones ambientales. So they're incredibly important and we're not experts, so we didn't want to create work that felt hollow or misinformed. Y bueno, nosotros no somos expertas en estos temas y no queríamos crear un trabajo que se sintiera vacío o mal informado. Which is why we approached the theme in a more abstract way, where we created a terrible business model by advertising and selling nothing. Por eso creamos un terrible esquema de negocio en el cual anunciábamos nada y vendíamos nada. When we started this project was back in April when we were in the brainstorming sort of, section of it. Cuando empezamos la idea de este proyecto fue en abril y empezamos a pensar cómo hacerlo. And the project started with an open call, and we held 2 photo shoots, which were with the topic of mock-up web t-shirt contest. El proyecto comenzó con una convocatoria abierta en la cual teníamos unas fotografías, íbamos a tomar fotografías en el cual había un concurso de camisetas mojadas de broma. And so this slide might look a bit silly because it's a spreadsheet, but Esta diapositiva se puede ver un poco tonta porque solo es una hoja de Excel, we thought we were going to have 2 names in there, ours. pero vamos a tener 2 nombres ahí en nuestro. And so when we had roughly 30 people signing up to this and wanted to be part of this project, we were like, cool, let's do it. Nosotros empezamos con esos 2 nombres, pero después la gente empezó a inscribirse y dijimos, wow, qué padre. Also, you can tell that the post design was not by Azul, it was by me. También te puedes dar cuenta que el diseño de la publicación no es hecho por Azul, sino por mí. But somehow, people weren't scared away. Pero de alguna manera la gente se animó. So we were really grateful that not only did we have friends sign up, but we also had people who were complete strangers. Y también estamos muy agradecidas porque no solo nuestros amigos se anotaron, también algunos que eran completos extraños. Which was a really nice moment for us because it meant that the work we've been doing is reaching outside of our immediate circles. Lo que más nos reconforta es saber que no solo estamos alcanzando a nuestro propio círculo, sino fuera de él. And so this is what we call the setup, because it was literally what we were working with. Esto es lo que llamamos el set, porque es literalmente con lo que estábamos trabajando. And so that's my backyard, that's my bed sheet, that's my milk crate. Así es que este es mi patio trasero, mi sábana, mis cajones. And so we really try to be budget friendly because we have no budget. Tratamos de ser muy amistosas con el presupuesto porque básicamente no teníamos presupuesto.
But by having these constraints, that forces us to experiment and just really just have fun with it and not worry about what's right or what's wrong. Pero con estas limitantes, realmente pues nos dedicamos a experimentar y no nos preocupamos por qué está bien o qué está mal. I'm not going to speak to the design. No voy a hablar acerca de este diseño. And so, well, this is really just my desktop, and it's just a screenshot of it. Este realmente solo es mi escritorio y solo es una foto de mi escritorio. But I think this stage was on the second day of the photo shoot. During the first one, a lot of the models were asking me, hey, you've taken photos of basically my tapes. How are you going to use them? Pero lo que había una preocupación acerca de los participantes que decían, oye, básicamente me acabas de tomar fotos de mis senos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo los vas a utilizar? And I had no idea. No tenía idea. And so when it came for the poster series that we later created, I really wanted the photography aspect to really prompt something, hopefully. Así es que pues de ahí tuve que pensar hacia dónde llevarían estas tomas fotográficas, aunque ojalá y sea hacia el mundo de algún punto. And so we wanted to create an identity for each of the posters because we're talking about different bodies, different people. Y así es que quisimos crear una identidad para cada una de las poses, porque estamos hablando de diferentes personas, diferentes personalidades, diferentes cuerpos. So we ended up making a series of 26 posters, and this is 3 of them. Así es que terminamos haciendo una serie de 26 carteles, estos son 3 de ellos. And they're the only ones with the title and a QR code on them. Solo tienen un título y un código QR. And I'm not sure if we mentioned this, but the website element of this project is quite important. Y bueno, no quisiera decir esto, pero realmente el sitio de internet donde esto está se ha vuelto importante. But we really don't like the design language of a QR code, so we limited the QR code to just be present on 3 rather than the whole series. Pero no queremos que la presentación de estos diseños se vuelva raro, así es que limitamos el uso del código QR a solo 3 carteles. So this is a preview of the website. I should have told you to scan the QR code when it was up. But anyway. Es una previsualización de cómo se ve nuestro sitio de internet cuando tú escaneas alguno de los 3 códigos. And so what's important about the website is that there's actually a task or a prompt. Así es que lo que es importante acerca de este sitio es que cuando tú pones un prompt, that asks for your participation. So instead of taking, well, I mean, usually when you're buying something, it's kind of an exchange, but we actually want to take from you. y lo realmente importante es que normalmente cuando entras a un sitio hay un intercambio, pero nosotros no vamos a pedir nada de ti. So while we're selling nothing, we're asking for your participation by uploading a picture of yourself, like how we've done, and we'll create a bodies of water poster for you. Lo que sí, que a pesar de que no estamos vendiendo nada, lo que vamos a pedir es que participes en la manera en que tú subas una fotografía para ser parte de los carteles de este proyecto. And so this is just, we're going to show 4 of the posters that are our favorites. Vamos a mostrar 4 de nuestros carteles favoritos. Initially, we were not going to have any written element on them, Inicialmente no vamos a tener ningún elemento especial en ellos, but as I was making them, I felt there was something missing for them to really connect the imagery to what we wanted to say. pero como les había comentado, realmente no hay algo que específicamente los conecte con algo que quisiéramos decir. And so this is a series of 26 that we've created, Esta es la serie de 26 carteles que creamos. and each of them have this sort of, I guess, symbol, which is the same like
abstract star on them Cada uno de ellos tiene este símbolo abstracto con un tipo de estrella sobre ellos. that relates to no reply. Eso es lo que lo relaciona a no reply. So Azul asked me to write a text that would be able to be read as one piece, but also be understood in sections across each poster. Azul me pidió que escribiera un texto que pudiera ser leído de corrido o que pudiera ser partido en partes para leerlo con cada uno de los carteles. And just speaking quickly to what the written element kind of is about, it speaks to the themes that we've touched on, but I use different things like personifying the posters, so sometimes when you read it, it's as if it's speaking to you. Algunas veces lo que quiero explicar con este elemento, es que queremos que te diga algo. And so with these posters, they kind of visually grab you with the imagery and the bold colours, but then upon closer inspection, then you're actually seeing more of its content with the written element. Lo que queremos es que sí, a lo mejor primero te atrapa este elemento de color, pero si tú ves más profundamente y después lees el texto, te va a dar otro mensaje. So an important element to this project was the installation of the posters, which went up in various cities that we visited. Sorry. That's okay. An important element was erecting the posters in public, putting them up in various cities that we visited along our travels. Lo más importante fue que nosotros colocamos estos carteles en ciudades que visitamos. So we've got some recap videos of us putting them up in each city, so we'll show you that now. Tenemos algunos videos característicos de cómo andábamos colgando estos carteles. Les vamos a mostrar. This is interesting. Straight, preferably, because what are we doing? With visa services. Las botas puestas, los cascabeles ya suspiran. Las botas puestas, los cascabeles ya suspiran. Can you turn around, please? The other way. Done. And so here are some of the posters on the street. Y estos son algunos de los carteles en la calle. And we realized that across the different cities that we had the opportunity to travel to, Y los colocamos en diferentes ciudades que tuvimos oportunidad de viajar. they really have very various response. Tuvieron respuestas muy diversas. In the first city that we visited, which was Santiago, people didn't really care. La primera ciudad que visitamos fue Santiago, donde la gente realmente no le importó. Once we went to La Paz, we had a lot of people walking through them and just being like, no, no, Cuando no. llegamos a La Paz, entonces comenzó a pasar la gente que nos veía y decía, no, esto no. And when we were in Lima, we had a lot of people approaching us and sort of asking us, hey, what are you doing? Probably because we were pasting them, someone near their house. Luego en Lima, sí, algunas personas comenzaron a acercarse a nosotros preguntando, oigan, ¿qué están haciendo? Probablemente porque los estábamos pegando cerca de sus casas. But it was just interesting to have those conversations with strangers and being like, hey, this is what we're doing, and for us to introduce a project to them. Y para nosotros fue interesante tener este acercamiento con la gente, porque, bueno, pues era nuestro
It was also important for us to respect the spaces that we were in as guests or tourists. Para nosotros fue muy importante respetar los espacios porque a fin de cuentas éramos turistas. We don't understand how these cities work, so we made sure to only put the posters up on buildings that had other posters or graffiti. No sabemos cómo funcionan estas ciudades, por lo que solo nos colocamos en donde ya había otros carteles pegados. But moving on to our last project that we made for the Biennale, Vamos a hablarles del último proyecto que diseñamos para la Bienal, which is called Volumes, and it's a short film. el cual se titula volumen y es un video corto. And volumes is about space and how we inhabit it. Water here becomes a metaphor for the tension between fluidity and structure. And the work engages with ideas around ownership and how space, much like water, are contained, commodified, and regulated. Volumes se trata del espacio y de cómo lo habitamos. El agua aquí se vuelve una metáfora para la tensión entre el fluido y la estructura. La palabra engancha las ideas alrededor de la pertenencia y todos los espacios como el agua son contenidos, son comodificados y regulados. And this was inspired by a Joan Didion text called Holy Water. Este fue inspirado Holy Water. por el agua bendita. Es un texto de John Didion. Que se llama, se refiere al agua bendita per se, no es un texto. And in that text, she talks about how the control of water is very soothing to the Western eye. Ella habla de cómo el control del agua es algo que calma. Because it kind of lessens the anxiety about control, and so she uses the pool as an example of how it achieves this kind of comfort. Ella habla de cómo el agua reduce la tensión y cómo al entrar en una alberca esto se disipa. And just to show you real quick, this is a poster that we created for the film. Les voy a mostrar rápidamente un cartel que hicimos para la película. And this is a team. We were 9 of us on set. Este es el equipo, éramos 9 en el set. And it had to be a small team because otherwise they would charge us more to be in space. Y tenía que ser un equipo pequeño porque de otra manera nos cobraban más por el espacio. Mainly because it's a heritage site and it's a heritage site pool. So there's a lot of regulations about it. So we really had to limit our resources. Principalmente porque es un lugar de herencia y entonces tiene que haber poca gente porque las condiciones tienen que ser muy controladas. So we're actually going to screen the film for you for the first time. So you're the first people that are going to see it. Son los primeros que van a verlo. But we just wanted to highlight that the date on this clapper is the 20th of September. Lo que queremos resaltar es que la fecha en esta tableta es el 20 de septiembre. Which means we filmed this short film 5 weeks ago. Lo que quiere decir que lo grabamos hace 5 semanas. So Pablo, our amazing editor, and Rachel, our color grader, worked really hard while we were away to put the final product together. Parte del equipo encargado del color y el encuadre han estado trabajando mientras nosotros estamos fuera. And we don't want to give much away, we'd rather you just see it on screen. No les podemos hablar mucho de él, preferimos que lo vean en pantalla. But some important things to note is that the soundtrack was made by Mike Stratford Hutch. Algo importante de mencionar es que la música, el soundtrack del video fue hecho por Mike. Mike. Using sounds that they recorded whilst on site, and then they sampled that to create the score. Y ellos estuvieron grabando sonidos mientras estuvieron dentro y los utilizaron para el video. And I also wrote a poetry piece and performed it so that it goes with
the work as a way to express the ideas of the film because there's no dialogue. También escribí un texto para el video, el cual también lo actúo y entonces es para completar pues, lo que queremos mostrar. And just the last element about it is that we also wanted to have it in Spanish. We wanted to subtitle it to have that connection to also where I'm from. And so, yeah, hope you enjoyed. Just give us 1 second. I'm just gonna log it in. También queremos subtitularlo al español, así que solo queremos que lo disfruten. I always wanted a pool as a child, a volume in which I could immerse myself in completely. It's the kind of desire that calcifies over time, the kind you can only afford when its exact dimensions remain unrendered. I know if I'd had a pool, I would barely use it, and complain about its maintenance, and eventually build a deck over it or something. Regardless, I would still gut half my backyard and learn too much about crab and chlorine, given a chance. The volumes of the spaces we inhabit so describe our movements. They dictate radical from begins and ends. Some uncomfortably above the anxiety of scarcity, they remain on the periphery, existing for a friend. They require an invitation or easily scale fence. Between cedar apples and wet hands and chip packets, things tend to produce prawns and then peel in places. Volumes therefore influence. There are conditions of the nature of the volume, its atmosphere, also affects how we interact with space. Do you carry a smell? Does it turn your head strong? Do my kisses feel muted when I hold your breath? Do you hide me water if you don't tide? Scraping me on its edges, feeling the sting once a page. Volumes therefore hungry. Volumes are vessels. I can think of many uses for a drain. Draining isn't necessarily indicative of loss. It's just transfer from one volume to another. Draining reveals things once obscured. It relieves, refreshes. What is the direction of the drain? All sources indicate downwards. But what about a splash that sends water upward and out to be evaporated on the adjacent tile? And how many jumps would it take to empty a pool with its contents? How many splashes until the water gets so shallow you're no longer on the lip of a pool, but the precipice of a ravine? Volumes, therefore, are a point of tension. Volumes are signs.
What is inherently fluid brings out the contradiction of control. To domesticate your surroundings, to keep them confined, you reveal discomfort, an open secret that pulls on the corners of your mouth and soaks your release. And instead of one you already have, pursuing a silent conquest, triumph is empty as you collect spirits of things, moving on from one moment to the next. Volumes therefore are phantoms. Volumes are fallacies. And it's the way you moved as a child. The way I carried the body I had. Open until I exhausted myself. It was like such genius pace, preservation. Sending eyes to hold one another water. Streaking again. Still to this day, I can't And that's it. Y eso es todo. We're going to do probably short in time, but thank you again so much for being here. Thank you so much for the opportunity of showing our work. Tal vez ya nos quedamos sin tiempo, pero queremos agradecer la oportunidad por estar aquí y por mostrarles nuestro trabajo. And thank you to all the collaborators that make all these projects possible as well. Y también gracias a todos los que han hecho posibles estos proyectos. And yeah, from Sen and I, thank you so much. And if you've got a question or two, we'll be somewhere here having a drink later. De parte de Sen y mía, muchas gracias por estar aquí y no sé si alguien tenga alguna pregunta.